Namaste everyone, welcome to first PU classes, physics classes. We were discussing about vectors, position vector, correct? Hope you are doing well and you are ready for the class. Yes. Namaste, welcome to the class. So we were discussing about vectors. Addition using triangle law, parallelogram law, position vector we were discussing. A vector which represents the position of a particle. And suppose a ship is sinking in sea, you can represent the position. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ನರ್ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶಿಪ್ ಇಂತಿಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ವ್ಯಾರ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮೊಬೈಲ್, ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಮೊಬೈಲ್, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಲೊಕೇಟ್ ಯುವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ depending on the signal which is received, and you are exactly in this position, and you are at a distance of so much from Bangalore, you are at a distance of so much from Madras, ella correct agi heltare. So position vector is the strongest vector which is used to identify. So yesterday we were talking at the end that if you are, where is it, yeah, where is the chalk, suppose you are representing any vector, a bus is moving with a velocity, a bus istu vegadalli hogta ide, vega vector quantity, a bus is moving with a velocity v is equal to 4I plus 6j anta idre, what is this? Its velocity along x-axis is 4, so all the velocity in meter per second anta itkolona. Sorry, ಮತ್ತೆ per second ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಸ್ಟರು, meters per second, 4 meters per second along x-axis and 6 meters per second along y-axis. So like this. So these together, this make the velocity vector, and angle ella nodlik agutte. You know what is the value of this? That is root of 4 square plus 6 square, that is 36 plus idra value bariyana, 36 plus 16, 42, 52. So this is root of 52. What is this angle? Tan theta is given by ay by ax. Ay by ax ಅಂದರೆ 6/4. That you can search it in the log table. ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಇದು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. Everything is given and you can find out the actual velocity, its x component you know, y component you know, you can find out everything. So if axi, if vector ax, a is represented by axi cap plus ay j cap ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ, what is ax ay? ಅದು ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ along x-axis, components ಅದರದ್ದು, component along x-axis, component along y-axis. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು. ax and ay are simple numbers, ಎಷ್ಟೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ax i cap, ay j cap. Then what is the magnitude of a is given by root of ax square plus ay square plus 2ax cos theta gone. ಯಾಕಂದರೆ this angle is 90 degree. ax ಮತ್ತು ay ನಡುವಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ 90 degree. ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥೀಟಾ 90 degree ಇದು. ಈ ಥೀಟಾ ಬೇರೆನೆ. This is the angle between the resultant and the x-axis. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, what is tan theta? ay by ax, y component, this one by x component, opposite by adjacent. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಎರಡು ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಹಿಯರ್ ಐ ಡಿಂಟ್ ಟೇಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ನೌ ಸಪೋಸ್ ಐ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಅನದರ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್? ವೆರಿ ಈಸಿ. ಇದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೊ? ಸಪೋಸ್ ಐ ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್, ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಐ ಮೂವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಐ ಮೂವ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ. ಎ ಪರ್ಸನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಬೈ 6 meters. ದೆನ್ ಹಿ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 9 meters ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಫಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಎಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಯಾವನೊಬ್ಬ 6 meters ಇದೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಿಂದ. ಆಮೇಲೆ 8 meters ಹೋಗ್ತಾನೆ, 9 meters ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಒರಿಜಿನಿಂದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಅವನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. Displacement is a vector, distance is a scalar.
ದೂರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 9 minus 6 I cap. Am I right? Alva? 9 final distance from the origin, 6 initial distance, 9 minus 6, that is 3 I cap. Shall I write it like this? And ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೆಯೋದೇ ಇರ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಈಸ್ 3. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದೆಲ್ಲ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇದೂ ಮೀಟರ್ಸ್. ಹೀಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಾವು. ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇಫ್ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮೇ ಬೇಡ. ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಮೂವ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ x1 vector, position vector x1, that is 4i cap plus 2j cap to x2, x1 ಬೇಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆನೇ ಇದು ಕೊಡೋಣ. s1 vector, s2 vector is equal to say 9i cap plus 5j cap. Then what is the displacement vector, or what is s2 minus s1? Vector s2 minus x1, s2. That is what I want. Understood? 2 vectors are given. Vectors ಅನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು 4i 2j ಕಿಂದ 9i 5jಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದೇನು ಸರ್? ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತು, ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಗೊತ್ತು. 4i plus 2j ಇಂದ 9 plus i plus 5jಗೆ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? 4i plus 2j is a position 4 meter along x-axis and 2 meters along y-axis. ಅಥವಾ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ 4 along x, 2 along y, ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? 9 5ಗೆ ಹೋಗೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್? ಆವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ 9 minus 6 3 meters ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ವೆಕ್ಟರ್ ಬರೀರಿ, ಮುಗೀತು. ಶಾಲ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ? ಸಪೋಸ್ s1 ಈಸ್ axi cap plus ayj cap, s2 ಈಸ್ bxi cap, ಅದು ಬೇರೆನೆ, plus byj cap. How can I write s2 minus s1 vector? Very simple. You realize it using a diagram. A diagram ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. Where is the person initially? ಮೊದಲಿಗೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದ? I want color chalks. Yes. ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕಲರ್ ಚಾಕ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ. ಅವನು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಹಾಂ. 4i plus 2j. Where is 4i plus 2j? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Yes. 4i, I cap 1 2 3 4. 2j 1 2. Is it here? He was here. 4 2. And he moves to 9i plus 5j. 4 5 6 7 8 9. 9 and 5j. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. He moves to here. 9 comma 5. This is his displacement. How do you write s2 minus s1? Displacement, total displacement in the vector form. So what is delta s anta bariತೀವಿ. What is delta? In physics we use the term delta. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ, ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ. ಸ್ಮಾಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ. ಇದೂ ಡೆಲ್ಟಾ. ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಗ್ರೀಕ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್? ಗ್ರೀಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ನಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೈಮ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಥೀಟಾ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್, ಯು ಸಿ, ಹೌ ಡು ಯು ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಇವನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 4 ಇಂದ 9ಗೆ ಹೋದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ 9 minus 4. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 5. ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ 2ನಲ್ಲಿದ್ದ,
and 5 goda. Am I right? What is this difference? That difference is 5 minus 2, that is 3. So can I write what is the difference, displacement from one position to another position with respect to origin? And it is, illi barbeku tane. So what is this? 5i plus 3j. Can I write it like this? Right? That is the displacement. So can I write S2 minus S1 as ax, bx, S2 minus S1 alwa, bx minus ax I cap plus by minus ay j cap. Easy aitala. Similarly addition, you can write ax plus bx I cap, ay plus by j cap. Addition ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. x component ಅನ್ನ x component ಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಡೆಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಸ್ 0 ಬಂದರೆ a plus b ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಇಫ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಡ್ ದೆಮ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ದೆಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ, what is S1 plus S2? ax plus bx, ay plus by. ಸರ್ ay ಮತ್ತು bx ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? 0 ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ವೈ ಅನ್ನು ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಪಾಪ ಅವುಗಳಿಗೂ ಆಸೆ ಇರಲ್ವಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಎ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದೀಸ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್? ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಟೂ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ as the x components and add the y components, write the new vector. I cap ಬರಿಬೇಕಿದ್ರೆ I capಗಳನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, I ಮತ್ತು j ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ that is how we write it. So if you have two vectors, vector A is equal to ax into I cap plus ay into j cap, and vector B is equal to bx into I cap plus by into j cap. ax plus bx is equal to a plus b is equal to ax plus bx I cap plus ay plus by j cap. ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆ್ಯಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದಾಯಿತು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಹೌ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? Can you multiply the two vectors? Definitely, we will have to multiply it. Velocity should be multiplied to acceleration sometimes. Force has to be multiplied to displacement. They are all vectors. Hagre ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? First of all, we will see scalar into scalar. It should be a scalar. Scalar ಆಗಬೇಕದು. 5 mangoes, each of mass 10 kg. ಅದು ಸ್ಕೇಲರೇ. Total 50 kg. And a scalar into a number, a scalar into a simple number, it is scalar. 5 mangoes into each mass of mango is 2 kg mango ilwala. 5 mangoes into 200 grams, say 1000 gram, right? 1000 gram is also mass, it is a scalar. Now scalar into vector, answer vector. Sir, why scalar into vector is a vector? Scalar gives a number, simply multiplied vector, so vector remains as vector. Example, mass into acceleration, force. Acceleration vector, mass is scalar, force is vector. So scalar into vector gives a vector. Scalar into scalar gives a scalar. ಇದು ಭಾರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ಹೇಳುವಾಗ ಹೌದೌದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂಟು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಏನಾಯ್ತದ ಆನ್ಸರು ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೇಟರ್. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಪಿ. ಮೊಮೆಂಟಮಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬರೋಲ್ಲ, MOME ಅಂಟಿ UM, ಬಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇಸ್ ಪಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಸಿಗಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟಿ ಟೈಮಿಗಾಗಿದೆ, ಬೇರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಿ ಇಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಟರ್ಮ್. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಪಿ
mass into velocity. Velocity is vector, mass is scalar, answer is vector. So scalar into vector is a vector. Now what is vector into vector? What will be the answer for vector into vector? Vector into vector can be multiplied in two ways. ಎರಡು ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆಕ್ಟರನ್ನು. ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ sometimes may be a scalar. Vector into vector can be a vector also. ನೀವು ಎರಡು ವೆಕ್ಟರ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಸ್ಕೇಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. If two vectors are multiplied and if their answer is taken only by taking their magnitudes, values ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, then the answer is a scalar. If you take, of course, if you take the direction, ಆಗ ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. Then it is a vector. ಆನ್ಸರ್ಗೂ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್. So we will take it from two products. Multiplication of vectors. One is scalar product or dot product ಅಂತು ಕರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. There are two types of vector products. One is dot product and another is vector product or cross product. Product ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. So scalar product and vector product, dot product, cross product. ಎರಡು ಹೆಸರು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಎರಡೂ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆನ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಬರಬೇಕು. ವೆನ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? I'll give you an example. Work done. ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇದು, ರೈಟ್? ನಾವೊಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ಆಗಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ and if there is a displacement, then the work is done. Push a wall, no work is done. Work done is just wasted as some other energy, heat energy or so, because there is no displacement of the wall. And work is done when the force is applied and there is a displacement. What is force? Force is a vector. Displacement, vector. What is answer? Work. That is a scalar. So work is force into displacement into cos theta. What is this, sir? Very simple. If you take, ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಒಂದು ರೋಲರನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಏನು ರೋಲರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ, ಕಬಡ್ಡಿ ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟೇಕ್ ಎ ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪುಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ನೀವು ರೋಲರನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಳಿತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ರೋಲರ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆನೆ ನಡೆದಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಂ ಸರ್, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ, ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ, ಬಲ ಹಾಕಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಬರ್ಬೋದು ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್, ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರ್ಬೋದು ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಇದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹೆವಿ ದಟ್ ರೋಲರ್, ಅದು ಎಷ್ಟೋ KGs ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ, ಹಾಗಂತ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಬಲ ಮತ್ತು ಅದ ಸ್ಥಾನ ಪಲ್ಲಟದ ದಿಕ್ಕು, ವೆದರ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. They are making an angle theta, so that is important. Now what is work? Work is what force you have applied, what displacement it has made, and cosine of the angle between them.
ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಈಸ್ vector A, another is vector B and dot product. So vector A dot vector B ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. A dot B is defined as the magnitude of A, magnitude of B and cos of the angle between them. A ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, B ಯ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾದಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್? ಸ್ಲೋಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನೇ ತಗೋಬೇಕು? ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ವೈ ಡು ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ಅಪ್ಲೈ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಫೋರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಪೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಕೆಲಸಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಕೂಗೋದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಕಾಗೆಗಳು ಬಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಕಾ ಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿ ಬೊಬ್ಬೆ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಕೊಡೋದು. ಅವುಗಳು ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ we are also living beings along with all those birds and dogs and animals and everything, right? So this nature is not only for human being, it is also meant for other animals. So you have to give space to them also. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವೇ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅವುಗಳಿಗೂ ಬೇಕು. So we will do along with that. So there is a train going away, so we have to compete with this sound. So A dot B, the dot product of two vectors, is the magnitude of vector, first vector, magnitude of the second vector, ಅಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕು, and cosine of the angle between them. Why do we take cosine angle? Now even if you have applied force like this, what is the displacement? Like this. So what is the component of the force that is used for this displacement? ನೀವು ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಫೋರ್ಸ್ನ ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು? F cos theta. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನೆನಪು ಬರ್ತತ್ತಾ? ಇಫ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ A is inclined at an angle theta to the x-axis, A cos theta, A sin theta, ಈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಇದರ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ರೋಡ್ ರೋಲರನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಳಿತಾ ಹೋಗುವಾಗ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ F, ದಿಸ್ ಈಸ್ x-axis, ದಿಸ್ ಈಸ್ angle. Now what is the x component of this? F cos theta. What is the y component of this? F sin theta. ಎಲ್ಲಿದೆ F sin theta? F sin theta is so weak that it cannot bring it up. ಅದನ್ನು ಮೇಲೆ ಎಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ F sin theta, ಅದು ಅಷ್ಟು ಹೆವಿ ಇದೆ. ಸೊ F sin theta ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. F cos theta ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಓಕೆ, F cos theta. What is this? F cos theta into x, right? So component of force along the displacement ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆ ಸ್ಥಾನಪಲ್ಲಟದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ F cos theta ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ cos theta ಬರೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಎಲ್ಲೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಇರಬೇಕು ತಾನೆ. ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ cos theta. ಸರ್ sin theta ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? sin theta ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ರೋಲರ್, ಬಟ್ ಅದು ಬರಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನಫ್ ಟು ಲಿಫ್ಟ್ ದ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ನಮಗೀಗ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. Define dot product between two vectors. Take two vectors, vector A and vector B. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ? Force and displacement. Then how do you take vector A and vector B? Say vector A and vector B. Take the theta angle between them. If vector A and vector B are the two vectors inclined at an angle theta. ಏನು inclined ಅಂದರೆ? What do you mean by inclined? Inclined means pizza tower is inclined to the earth, right? By how much degrees? 45? Allala, some 88, 87 degrees like this. 90 degrees ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ, right? Inclined, bent. So vector A and vector B are vector A and vector B are the two vectors inclined at an angle theta. What is the dot product between them? A dot B is magnitude of A, idra value, magnitude of B, the value of the second one, into cosine of the angle between them.
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಂಟು ಎ ಯಾವುದಾಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಎಫ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಫ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅದು. Take the component of x along f, x cos theta. Take the component of f along x, f cos theta. ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ a dot b is equal to ab cos theta. ನಾವು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸರ್, if you want to, suppose you are given two vectors. Say force acting on a body is 5 Newton along this direction, making an angle of 60 degree with the x-axis, which produces a displacement of 2 meters. What is the work done? Work is a scalar. Work is a direction illa. Work is a scalar quantity, but it is obtained by the product of two vectors. Work is obtained by the product of two vectors. One is force, another is displacement. Okay, what is work done? Magnitude of 5 Newton, magnitude of displacement. Okay, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು 60 ಡಿಗ್ರಿ ಟು ದ ನಾರ್ತ್. Magnitude of A, magnitude of B into cosine of the angle between them, 5 into 2 into cos 60 is half, 5 joules ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆ? You know work done is measured in joules, energy is in joules, ಎಲ್ಲ joules. Work done is 5 joules, direction better. So that is work done. Now ಹಾಗಿದ್ರೆ when is work done maximum? ಹಾಗಾದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬರೋದು? ಒನ್, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ದರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸಿಟ್ ಕ್ವೈಟ್, ನೋ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್. And if you simply push a wall, no work is done because wall doesn't move, displacement illa. And cos theta annu depend aagta ide. Suppose you are putting a applying a force, say, and there is a displacement, but still there is no work done, right? ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಫೋರ್ಸು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಇದೆ, ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇನು ವಿಚಿತ್ರ? ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಝೀರೋ ಆಗಿರಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಎ ಬಿ ಕಾಸ್ 90, ಹೋಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ವೆನ್ ಈಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್? ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಆರ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ವೆನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ 90 degrees. Why? A dot B, if two vectors are at 90 degrees, one vector is here, vector A, and another vector is here, vector B. What is the dot product between them? ಅಂದರೆ ನನಗೆ ರೋಲರ್ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಬಟ್ ನಾನು ಹೀಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೋಲರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಏಯ್ಮು, ಬಟ್ ರೋಲರನ್ನು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀನು ಏನು ಎಫರ್ಟು? ರೋಲರ್ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎತ್ತಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ? ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು magnitude of A, magnitude of B into cos 90. That is equal to 0. So dot product of two vectors is 0 when they are inclined at 90 degrees. No work is done. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ವೆನ್ ದ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ರೋಲರನ್ನು ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ದಟ್ ಲೆವೆಲರ್ ರೋಲರ್ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನೋ ಯೂಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನಾವು ವೆನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ when theta is 0, isn't it? ಈ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಪ್ಲೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಇದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಫ್ ದ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಇಫ್ ಎ vector A and vector B are in the same direction, that means if theta is 0, what is the work done?
then dot product of two vectors a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b into cosine of the angle between them. Cos 0 is 1 because highest value of cos theta is 1. So what is this? A dot b, ab, just ab, magnitude of a into magnitude of b. This is the highest value. So maximum value of dot product is when the vectors are parallel to each other, when theta is 0. You get the maximum answer for dot product. ಅಂದರೆ ರೋಲರನ್ನು ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಇದು ತುಂಬ ತಮಾಷೆ ಇದೆ ಇವಾಗ, ರೋಲರನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಎಳೆದ್ರೆ, if you pull it like this, all your effort is used. ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಫರ್ಟ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ರೋಲರನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕೂತು ಹೀಗೆ ಎಳಿತಾ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ? ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಲರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಪ್ಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್, ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲರ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಓವರ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹೋಲ್. ಟಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೆರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಪ್ರೆಸ್, ವೆನ್ ದ ಟಾಮ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ವಾಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಹೋಲ್, ಅದೇ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರಸ್. ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಡೇಂಜರ್ ವಿ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. When you are in a standing position and when you are pulling the roller like this, you can move and you can push it continuously. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಲಕ್ಕೊಂಡು ನೆಲಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಫೋರ್ಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಲಕ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಲರ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದೆಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಎದ್ದು ಪುನಃ ಎಳಿಬೇಕು, ಪುನಃ ಮಲಗಬೇಕು, ಪುನಃ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಲ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನೋ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೆನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. Dot product is minimum when the vectors are, dot product is 0 when the vectors are perpendicular. When is the dot product minimum? Lowest negative values. Cos 180. Cos 180 is -1. Cos 0, the sari ulta. That means vectors are in the opposite direction, right? When the vectors are in the opposite direction, when theta is 180, when one vector is here, another vector is here, what is A dot B? Magnitude of A, magnitude of B into cosine of the 180. So A dot B is equal to minus AB. Cos 180 is -1. So dot product is 0 when the vectors are perpendicular. Dot product is maximum when the vectors are at parallel. When they are parallel to each other, when the angle between them is 0. Dot product is minimum when the theta is 180, they are opposite in nature. And so this is how we use dot product. The best example is work done, right? So work done is maximum when you apply the force in the direction of displacement. Work done is minimum when you apply the force perpendicular to the displacement. And work done is work done is 0 when the force and displacement are perpendicular. Work done is minimum when they are opposite to each other, like this. And work done 0 ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. That is taking a stone and rotating it in a circular path. How? You might have studied this. Taking a stone, tie a thread, turn it in a circular path. Now when you rotate it in a circular path, what happens is stone will be moving tangential. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈಕಲ್ ಟೈರಿಂದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ how they are thrown away. If you wet cycle tire is rotated very fast, these water molecules will be thrown away tangentially. ಅದರಿಂದ ನೀರಿನ ಕಣಗಳು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೆ? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ಗೆ ವೃತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಬಲಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಹಗ್ಗದ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೋನನ್ನು ಎಳಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೆಂಟರಿಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅದು ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಎಳಿತಾ ಅದು ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಾಯ್ತೋ ಅದು ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಸ್ಟೋನ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಥ್ರೂ ದ ಥ್ರೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. and displacement is like this. So displacement and this force, centripetal force, are always perpendicular. Hagidre, what is the work done in turning a stone, rotating a stone using a thread in a circular path?
Think of this example. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ 0. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್? 0. ಒಂದು ಸಾರಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಇಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಆನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ರೌಂಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್? 0. ಬಿಕಾಸ್ ಕಾಸ್ 90 ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ 90. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಡೌಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೌಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ಸೋ. So tomorrow we will continue that, right? Not tomorrow. Sunday you won't have class. Monday onwards we will continue it with a few more beautiful problems on this and few more concepts, right? Thanks for watching my class. And we have vector product also, right? And we have so many problems after it. Variety problems alla baratte. So we will enjoy it. Thanks for watching my class. We will continue it later. So keep watching the class. Keep watching my video. Don't waste time. And keep your health very well, right? Take care of your health. Thank you for watching my class.